to CBC being just awful. As you know, Alexa Lavoie potentially found the Antifa smoke bomber of a church in Montreal that was hosting American Christian worship leader Sean Feucht. He did it on camera. He did it wearing very distinctive shoes, by the way, some New Balance dad shoes. Pay attention to those when you watch clips of Alexa's work here, because when she confronts that man, as you can see there, when she confronts him again on the street, he's wearing the exact same shoes. There he is, whipping it in. Watch, look at his build. His name is Gabriel Lepage, and he works at the Department of National Defense. So for all intents and purposes, we potentially have a terror cell, Antifa, working at the Department of National Defense. When Alexa did the work the SPVM didn't do, or for that matter, any other journalist in this country, she was attacked by Antifa on the street. So Dominic Lepage proved that he was Antifa linked because he texted his Antifa friends to come over and physically assault a woman on the street, which should appall and outrage anybody. But, you know, like particularly men and perhaps other journalists, you sort of should prickle at the idea of a woman being attacked by a man, especially for just doing her job. And the crybabies in the mainstream media, they won't shut up about mean tweets. But let's look at what they had to say about Alexa being attacked on the street and her admirable journalism work, because this took a lot of work and a lot of sources trusted her with their information. So let's watch these appalling beta mails over at the CBC in French, the Radio Canada. Let's just watch this, and as a woman, your ovaries are going to dry up and blow away as you watch these appalling beta men. There's nothing less appealing as a woman than a man like this. Let's watch. Je commence à vous parler aujourd'hui d'une grande enquête de Rebel News. Vous vous souvenez du chanteur Sean Feucht, un chanteur de type MAGA qui est venu chanter, je ne sais pas comment le prononcer, il est venu chanter dans une église de Montréal cet été après avoir été banni de quelques autres endroits, mais sa venue avait fait beaucoup jaser. Quelqu'un avait lancé une bombe fumigène pendant le concert. Rebel News avait promis une récompense pour qui allait identifier cette personne, et il semble qu'il y ait un snitch qui se soit manifesté, comme l'expliquait Alexandra Lavoie. Chez Rebel News, nous avons fait ce que la police de Montréal aurait dû faire. Nous avons lancé une campagne de récompense pour identifier et retrouver le criminel qui pensait pouvoir s'en tirer après avoir attaqué une église à l'aide de dispositifs incendiaires. Non seulement nous l'avons trouvé, mais dans le processus, nous avons peut-être découvert une grave faille en matière de sécurité nationale. Rien de moins, oui. Pendant qu'elle parle, on nous montre d'ailleurs des images de l'attaque où on voit le chanteur qui tient le fameux dispositif incendiaire, c'est-à-dire une petite grenade qui fait de la fumée rose. Puis il a l'air à trouver ça bien drôle, le chanteur. Le présumé grenadier serait un employé d'une base militaire, selon Rebel News. D'ailleurs, c'est probablement au ministère de la Défense qui a appris à manipuler cette dangereuse arme. Est-ce pour cela qu'il savait manipuler des dispositifs incendiaires? Et quel type de formation est donnée dans l'armée pour rendre possible ce type d'attaque? Oui, ils ont probablement des cours sur le déploiement tactique de bombes à saveur de fraises. Bref, ils ont trouvé le gars en question, et sur les 17 minutes du reportage, il y en a peut-être 12 où elle fait juste le suivre avec sa photo imprimée en lui posant des questions, mais lui, il répond jamais. La photo est pas mal ressemblante, hein? Est-ce que vous trouvez? Trouvez-vous qu'elle est très ressemblante? On peut le mettre à côté de vous. Trouvez-vous qu'elle vous ressemble, cette image, monsieur? Et là, elle appelle la police, mais la police finit par conclure que c'est elle qui est un petit peu trop gossante, lui dit d'arrêter, mais tout d'un coup, il y a comme des dos dans bicycle à pédale qui arrivent et qui attaquent l'influenceuse rebelle. Décalif! Décalif! Ah ouais, décalif! Décalif! Hey! Décalif! Hey, c'est quoi ton problème? Décalif! Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ça? Décalif! Vous êtes un Antifa, monsieur? Bon, ça finit pas mal toujours comme ça, les reportages de Rebel News, bizarrement. Pourtant, elle reste quand même polie. Elle l'appelle Monsieur l'Antifa. D'ailleurs, c'est un peu la convergence des forces du mal, ça, un antifasciste à vélo. Et en plus, il serait un membre de l'armée woke.
Cette faille en matière de sécurité nationale est-elle le fruit de la dérive idéologique woke de l'armée? Antifa n'est pas qu'une idéologie marginale. C'est un réseau dangereux d'extrémistes prêts à recourir à la violence. C'est d'ailleurs pourquoi le président Donald Trump a désigné Antifa comme organisation terroriste. Mais que fait le gouvernement libéral ici au Canada? De façon choquante, il semble employer ces extrémistes au sein même des institutions fédérales chargées de notre sécurité nationale. Oui, pendant que M. Trump condamne les Antifa, Carney les engage. Bref, je pense qu'il y a effectivement une histoire là-dedans. Le gars qui travaille pour l'armée lance des fumigènes, les gars masqués qui arrivent en vélo. C'est quand même inquiétant. Ça fera au pire un bon épisode d'anti-gang, mais c'est très, très quand même difficile de prendre tout ça. That's appalling. These grown men see a journalist, and a woman at that, get assaulted on the street by Antifa on bikes, and they snicker. And you know what? You can be appalling, you can be disgusting, you can have bad opinions. This is a free country, at least for now. I don't want to pay for it. But these absolute losers and apologists for violence committed against women get $1.4 billion a year in your tax dollars, plus exclusive government contracts for advertising. And they're going to get another $150 million per year from Mark Carney going forward. And I'm sure it will increase every year, hence performance bonuses. But this is what you're paying for. They get to be terrible. I just don't think that the Canadian public wants to pay for it. And let me remind you, while they laugh at this violence committed against Alexa, they quite literally called the RCMP because during the debates commission chaos over 2 days, Ezra approached Rosie Barton while not on air and said, hey, I'd like to just clear up some things that you're saying because they're wrong. And by the way, would you like to join me in the fat challenge? Because I think he said that she was eating her feelings or something. And I believe there's some truth to that. They called the RCMP. They set up like an RCMP wall of cops to make sure that, I don't know, I guess Ezra didn't approach them while they were off air asking for the right of reply, which is proper journalism, right? If you're talking about someone, you should offer them the right of reply to hear both sides. Otherwise, you might be committing libel, telling lies. And CBC's ombudsman actually did find that that was true, that they were committing lies and that they had never seen so many complaints in the same amount of time. Except for their debate coverage. But anyways, my point is, they called the cops because Ezra said, maybe Rosie, you're eating your feelings and I'm trying to not eat my feelings, and why don't you join me in that? They called the cops, and but the CBC soft-handed beta men, they just laugh off what happened to Alexa. It's revolting. Do we want to, guys in the control room? Yeah, look at these losers. You can see the cops. Oh, sorry, go back. Yeah, so you can see the cops lined up behind them. And they called those cops in, and they say on air, the cops are here to protect us because it's so chaotic and it's so dangerous. The chaos and the danger was like Ezra's saying, Rosie, I think you're eating your feelings. Join me in the fat challenge. And it was not on air. Otherwise, you guys would have seen it at home. Like, it wasn't on air. So, sure, whatever, you losers.